studies. Hallo, alles zusammen. Ich heiße Abhishek. Now we are doing from 20 to 100. So the 21 is 21. So how we formulate them in German language? So this is ein, and this one is 20. And in between ein und 20 we put und. So that is 21. Ein und 20, 21. Same 22. 2 is 2, and this one is 20. 20 is 20. And in between 2 and 20 we put und. So 22 is 2 und 20. 23 3 und 20. 24 4 und 20. 25 5 und 20. 26 6 und 20. 27 7 und 20. 28 8 und 20. 29 9 und 20. And the 30 is 30. So, and 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, and 100 is 100. So if we are pronounce 31 in German, so this one is ein and this one is 30. So 30 in German is 30. Ein 30. In between them we put und. So 31, 32, 32, and so on. Danke.